Hello and welcome. And we're back. Wait a minute. Where'd that coming from? There it is. All right. I don't know why that was on. Yeah. So here we go again. We are back for another round of Honkai Impact 3rd. We're going to get as far as we can today. I may have to cut out after 2 hours. It depends. I will find out. Hopefully, soonish. But dad responsibilities don't stop just because, dad likes streaming at certain times. So here we go. Let's get to live. And oh yeah, that was not pretty. The tragedy continues. Okay, new story chapter. Daily stages for Warzone and EXP and boost Warzone level. Warzone. You can also collect R&D materials from daily stages to boost R&D level. Now time to enjoy the story. I kind of wonder what it was like having to wait on these chapters like I'm doing with Star Rail. Smothering stiffness, pain, exhaustion, and powerlessness. Not like a withered root buried in the ruined earth. There was no light in his suffocating agony. He did not accept this. He tried to move his hands. His fingers felt only cold, sharp pain. Bits of dirt and mud fell onto his face. Having exhausted himself, the man accepted his hopeless reality and closed his eyes. It was at that very moment when he heard a soft digging sound. Diggy, diggy, hole. Yeah. Yeah, I'd be questioning that too. Sound grew louder. He opened his eyes. Light shone through a tiny crack high above him. Someone removed the heavy slab without a shout. Or with a shout. Sorry. Oh, flashbacks. He saw the person who saved him. Her worried look was overtaken by a joyous relief. She removed more rocks and debris. The crack widened into a gap through which light poured onto his face. His voice was weak, yet he found the strength to stretch out a trembling hand. He could feel the warmth in her palm. Just a bit more, you can do it. He saw her smile. Her beautiful face was highlighted by the sun and unfurled before him like a portrait painting. The light grew stronger, his vision blurred as her smile began to warp and twist. The world fell silent. There was nothing left except for a call echoing in the far distance.
Memories faded and gave way to the stark reality. The first thing he saw was the HI3rd beside him. She was silent. Anna's face was visible beneath the veil. She was as beautiful as he remembered. But the HI3rd was as innocent and confused as a newborn child. Her gaze was bereft of human reason. Anna. 安心しろ。必ず君を助ける。俺を信じてくれ。ああ。絶対に君をここから連れ出す。All right. Sela or Rita battlesuit. Did you just say, is Rita in this? And that would be the answer. Oral outskirts, the Mortal Blades Valkyrie squad just endured a powerful blizzard. No, because you'll only get yourselves killed. Rita looked towards the city center and saw Honkai beasts hidden in the frozen mists. Oh yeah, here we go. Yeah.
And you're done. 副隊長、崩壊獣は全滅。皆さん、お疲れ様でした。 Blizzard subsided as soon as the Honkai beasts were vanquished. Yay. Rita looked towards the skyscrapers in the distance. Her anxiety was only too obvious. デュランダル様。おかしいです。崩壊獣は全て消滅しましたが、周りの崩壊エネルギーはまだ上昇してます。 Yeah, Vtuber surveyed the battlefield and quickly found her answer. Two approaching figures emerged from the retreating mist. They walked very slowly as though they were afraid of breaking the fragile ice beneath their feet. And shatter it like this broken battlefield. Yeah. どうやらここが天命の防衛戦か。 Oh, they show her face now. Hello. 氷の律者。どうして律者がここに。まさか隊長が。副隊長、どうしましょう。 Get the cannon fodder out of there. Ursha's presence threw a few Valkyries out of... Yeah, whack. They knew what must be done despite the odds. 全員、対律者作戦準備。どけ。デュランダルとライデン・メイは失敗した。お前も俺たちを止められない。申し訳ございませんが、律者をこの島から出すわけにはいきません。黙れ。アナは律者じゃない。彼女は人間だ。アナ、そうだろ。 Ursha uttered an unintelligible and bestial growl. Rita gripped her weapon. The Immortal Blade's Valkyries assumed their fighting formation. Come on. これ以上言っても無駄のようですね。いいだろう。では、望むままに。皆さん。あとはお前一人だけだ。無駄なあがきはやめておけ。私一人でも止めてみせます。 Come on, let's get up there. Ow. Bullshit. お目覚めを表層の主よ。 終わったな。まだです。 Succumbing to hypothermia, her Argent Knight battlesuit fared poorly against the Hersher of Ice. Oath and duty forbade Rita to retreat. She knew she was the final line of defense. お前の相手をする時間などない。今すぐどくんだ。絶対に通しません。 You shall not pass. His God's Bane paddlesuit worked at maximum capacity just to keep her on her feet.
response she received was a powerful, frigid current. Well, meanwhile, downtown Coral, red glow glimmered amidst the ruins of ice and rubble. They created an EM field to insulate her and Durandal against the extreme cold. She reverted to her usual form as she carefully manipulated her powers to maintain the field. デュランダルさん、大丈夫ですか？平気です。そちらはその姿大丈夫なんですか？氷の律者はまだ自身の力に慣れていないようです。あれ式で私が傷つくことはありません。ですが、フクロウと律者は先ほどの攻撃に乗じてここを離れています。すぐに追いかけなければいけません。律者の力がここ一帯を絶対零度の七にしています。私が先頭へ行きますのでついてきてください。ええ、わかりました。Ah, joy. Do 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 do. Oh, big boy. It looks like he belongs in Big O. Oh, that was entertaining. Stay off your feet, please. This almost isn't fair, which is fine by me. ここなら安全ですね。無事のようだな。Hey, there you are. Face landed before them. Her face was ghastly pale, perhaps due to the toxin or the cold.
さっきの寒波のせいで道が塞がっていた。内部の気温も低く支援することができなかった。大丈夫。そっちは平気？問題ない。フクロウと律者は何があった？ May summarize what happened in their prior engagement. なるほど。まさかあいつにそんな過去があったとはな。それでどうするつもりだ？こうなった以上、彼らを早々に見つけ出すしかないわ。だが黄泉の杖がない今、見つけても何もできないだろう。律者を捕まえるにはそれが必要なんだからな。何にせよジャッカルが悪い。あいつがもっと用意してくれていればこんな面倒にもならなかった。サンゴ島の通信は崩壊のせいで途絶えている。あいつに連絡するには一時撤退するしかないだろう。撤退？いいえ、撤退はできない。撤退にかかる時間は決して少なくないわ。その間にも崩壊は拡散し続け、命を奪い続ける。それに May stopped there. She and Raven gazed at each other in silence. Raven knew that what May was about to say. Retreat would give the HI3rd time to escalate the war. A third party may even get involved, and they might deploy the Hyperion if the situation grows desperate. When that happens, the special friend of hers would also enter the fray. Yeah. 撤退は認めない。じゃあどうすればいい？ Thought for a while, quickly proposed her solution. 渡りガラス、黄泉の杖の残骸を見つけてきて。残骸？まだ方法があるかもしれない。わかった。お前を信じるとしよう。 It's not like you have a choice in the matter. 律者を止める。どんな方法を使ってでも。Raven nodded, then she turned around and disappeared into the silvery mist. ええ、行きましょう。 Let's go! 律者の行方はわかりませんが、彼らがサンゴ島を出ようとするなら、バルキリーたちの防衛線を突破しなければなりません。律者がここを出てしまう前に、私は彼女たちと合流します。ライデン・メイさん、今回は迷わないでください。もちろんです。Frost continued to creep beyond the heart of coral and created an icy path in its wake. 律者の反応はまだこの島の中。そう遠くへは行っていないはず。この先はバルキリーたちが敷いた防衛線ですね。急ぎましょう。Come on. 私の番ですね。こちらです。You are a jerk. Ah, really? 影出し、終戦。
Down you go. Joy. Bullshit. And here we go. Oh, there they are. There's Rita. Unconscious Valkyries were found at the end of the path. Though alive, they were no longer capable of fighting. I mean, that's cold. Pale figure encased in a crust of ice stood out amongst the defeated Valkyries. Durandal rushed forward and held her adjutant in her arms. Rita was still breathing, if only weakly. May knew what had to be done and turned around without a word. Behind her, the Holy Lance gave off a glow that engulfed the entire battlefield. The dark tunnel seemed to go on forever. Owl felt heavier and slower with every step he took. Because you're stupid. Mechanical joints creaked as parts came loose and fell to the ground. Owl fixed his gaze upon the distant exit. He knew he only needed to reach that place to end all this. His vision began to blur as lights trailed lines upon his clouded sight. His thoughts swam as the light illuminated his past memories. The girl repeated those lines as she struggled to support his weight with her body. But she could hardly hide her distressed looks. Those encouraging words were not only meant for him. Keanu knew that the Valkyrie was also fighting for her. Yeah. Zombie game? I wonder what the translation actually is.
奴らに噛まれたら姿形が変わり始めることだ。理性を失い、奴らと同じ歩く死体になってしまう。そして最も恐ろしいのは、やめて。ん？やめてください。どうしてそんな話を。ゾンビだけで十分気持ち悪いのに。なんだ、そういうのを怖がるんだな。違います。怖いなんて言ってません。気持ち悪いだけです。バルキリーも普通の女の子とそう変わらないのか。俺は陳天部。君は？アナシャニアテ。アナ、ありがとう。どういたしまして。May tracked the HI3rd trail and arrived at the tunnel entrance, her mind deep in thought. She could not forget the sight of the defeated immortal blades and Rita. Considering Rita was on a whole other level at one point for her. A series of dull thumping noises interrupted her. She raised her head and saw Honkai beasts hatching in the tunnel. Well, that's not good. She knew she was on the right track. The HI3rd would be on the other side of this tunnel. Her blade was drawn. She knew there was only one thing to be done. And click. Ah, now we're in full. Sparks flew as May slashed her way through like an enraged Oni. While lightning and thunder exploded all around her, May's mind was as tranquil as a still lake. A light erupted within the tunnel and sped to the other end before converging into a single point. Yay! He's Captain level 80. Side stages are available now. Don't forget to check them out. I won't. Higher ranks drop more tokens. Try to challenge them after boosting your R&D level. Yes, I actually plan on it. Alright, let's look at the document. Manila Honkai Eruption. 2015 Honkai Eruption Manila, capital city of the Philippines, was the largest and most disastrous Honkai event in Southeast Asia,
Although the Manila eruption did not give birth to any Hirscher, it claimed over 2 million lives. About 3 million people suffered various degree of Honkai infection, while secondary disasters struck the city and surrounding areas, rendered nearly 10 million people homeless. Upon onset of the eruption, Schicksal mobilized and deployed 42 Valkyrie squads, a total of 147 Valkyries, over 5,000 rescue personnel from various departments were also sent in to contain the eruption within the limits of Manila. Combat losses were extremely heavy. 6 squads garrisoned in the Philippines, including Snow, Lotus, Sea Lion, and Astra, were nearly annihilated. The eruption severely affected the economic and political stability in the Philippines and Southeast Asia as a whole. To date, the city of Manila remains off limits, with Honkai levels in urban districts remaining at unsafe levels. Further monitoring is still required. Document last updated on March 22nd, 2017. Yeah, we're going to be friggin' ugly on this one. Uh... 安全装置解除します。コンプレートリープリペアード。星が砕け散るために And just go away. コンプレートリープリペアード。星が砕け散るためを見たこと Come on, take the damage, will you? I'm going to cheese this as much as possible. Down with you. Come on, give me what I need. There we go.
任務報告は重装ウサギに任せましょう。 Actually took a minute. I need to get May off of that because unfortunately the battlesuit I have for May on this is not working. No thoughts, head empty. Okay, yeah. That is absolutely true. Okay, so let's do a little prep. I think I want to switch you out and try this. May or may not work, but we will see. I can range and cheese it from here. Yeah, just take the damage and go home. There we go. That worked. Just that dead look. Deadpan look. Just like, I'm so done with this. Sure. Go away.
Kablooey. 指示を受信しました。エネルギー解放。全エリア崩壊。コンプレイトリープリペアード。コンプレイトリープリペア。星が砕け散る様を見たことはありますか？ Come on. There we go. Ah, this just takes forever. There we go. Big bada boom. All right, come on. Final health bar. Give me that. Nope. I'm going to use every advantage I have. Kablooey. There we go. Took them both at the same time.
This one might be a little tough. Yeah, just stay there. You're nice and stupid. I like it. Oh, of course. Beat. I love how they're that just dumb. That works. Do. Ooh, excuse me. All right. At least one May or Sakura Battlesuits, no death, 25 hit combo. All right. This is where I have to do this. Because I don't really have much of a choice. Let's see how bad I get spanked.
子が砕け散る様を見たことはありますか？座標を確認。一撃必殺。方向再出。エネルギー解放。全エリア放火。火力システム最大加重。 Oh, there's two of them. Wonderful. ベータリコンプレートリープリペアードリチャージ。ワン、ツー、ファイヤー。コンプレートリープリペアード。一撃必殺。かくれんぼだよ。方向再試験完了。反応検索。一掃します。データリテンション。一撃必殺。方向再試コンプレートリープリペアード。しばらく FT を心配する。リチャージ。ワン、ツー、ファイヤー。 Oh, I caught you midair. エネルギー解放。全エリア放火。戦術変更。特殊次元展開。 Nice. これがブローニャの答えです。 Here we go. All right, now we get to move on. Okay, so 14 chapters plus all the crazy stuff. All right. Okay. Okay, no prequel stuff. I'm going to take a quick 2-minute break. We'll be right back. All right, we're back.
As cold wind blew across his face, he could finally see light at the end of the tunnel. アナ、もう天命の防衛線を突破した。俺のことはいい。行くんだ。ここを出れば、君は生きていける。 Completely exhausted, Owl finally collapsed. He tried waving the Hersher away, but she stared blankly like a snowflake, oblivious to everything around her. She then slowly extended her hand. The Hersher picked up Owl, her movements clumsy yet surprisingly gentle. アナ、君は。 The Hersher's touch was no longer freezing. Her face showed hints of emotion. Astonishment and joy filled his heart. He decided to let the Hersher carry his weight and continued walking. 氷の律者はこの辺りで止まったよね。ついさっきまでここにいたはず。強風よ、私に服従しなさい。千鳥、バットン。 That was quick. 行動開始。行きましょう。かなり。行動開始。 Oh, of course it's you. Come on, give me a little bit more. Really? Down you go. 強風よ、私に服従しなさい。 And now I can actually use this. Ah. That's a good question. Strange statue of ice stood in May's way. Upon touch, the statue disintegrated into sparkling ice crystals and gave off hushed whispers. It was the most unforgettable day of her life.
Clad in her tidy uniform, she marched through the assembly and saluted them. It was a day that she had always prayed for. Her hard work paid off. Her dream was coming true. The girl took a deep breath and loudly recited, 私、アナ・シャニアテはここに宣言します。私は天命に主教様に忠誠を誓い、崇高なる使命のために私の一生を捧げます。困難や痛み、そして死を恐れず、私は災害で苦しむ人々に希望をもたらし、彼らのために戦います。私は私の全てを人類に捧げ、どんな対価も惜しまず崩壊を倒すために全力で戦います。本日から私は天命のバルキリーの一人になります。The light shone again before fading away with the girl's voice. 行きましょう。今の光、彼女の。行きましょう。行動開始。行きましょう。行動。Yeah, I love that counter. And we're just gonna start off kicking your butt. Oh boy, this is gonna hurt. The dark, overcast sky loomed over a Valkyrie running away. She desperately looked for a way out of the ruins. They were ambushed, the squad leader disappeared in the explosion, and she lost contact with the other squad members. She must head back to the rendezvous point, re-establish comlinks, and get the reinforcements. Constant static from her comm device was the only thing she could hear. Valkyrie then caught the sound of loose gravel hitting the ground. She stopped running and looked around. Her gaze fell upon the collapsed building. She waited for a few seconds. There was nothing else. She was unsure if she was hearing things. So the young Valkyrie continued her desperate flight. She repeated these words to herself as she left the ruins behind her.
A thought then began to coalesce in her mind. Ooh. ううん違う She remembered the day when she became a Valkyrie. Like this devastated city, her oath and her ideals were reduced to ruin. She had never felt so helpless. She failed to save anyone, even when they were within reach. 違う The Valkyries stopped running. 私のやりたいことはこんなんじゃない Though trembling, she turned around and rushed back to the ruins. Bullcrap. Saw you over here. 行きましょう。この表情、前と違う。ごめんなさい。今回は本当に逃げられないかも。ごめんなさい。ここまで来たのに、私、あなたを守れないかも。Hawkeye Beast stomped through the rubble as survivors hid behind a wall. There was no exit in sight. アナ、俺のことはいい。君一人なら逃げられるはずだ。ダメ、それはできません。アナ、俺と一緒だと俺たちは逃げられない。でも、あなたを置いていくなんてできません。君がバルキリーでその責任を果たさないといけないからか。もしそんな肩書きじゃなかったら、君はまだ俺を助けるか。私は心配するな。俺はどこかに隠れて君が援軍を連れてくるのを待つから。そうだ、賭けをしよう。賭け？ああ、もし俺たち二人とも生き残れたら俺とデートしてくれ。 Hell of a time to be flirting. もうこんな時なのに冗談はやめてください。君がいるから俺は生きるチャンスをもらった。君が俺のそばにいて諦めるなと言ってくれたから俺はここまでやってこれた。こんな状況で君と出会えたことは俺の人生の中で一番ラッキーな出来事だった。だから君がいいって言わなくても俺は君についていく。私は冗談だ。そんなに悩むな。
あなたね。どうだ少しリラックスできたか？こんな時に何考えてるんですか？アナ、俺はそう簡単に死なないよ。俺には家族がいる。やりたいことだってある。だから簡単に死んだりしない。俺を信じてほしい。陳天部、変わった人ですね。でも私のことも信じてください。私たちは一緒にここから出るんです。だからその賭け受けて立ちます。これをあなたにあげる。これは私の一番大事なもの。生きてここを出たらまた返して。これで賭けをしましょう。この写真は？彼女は陳変文。俺の妹で、俺の探している家族だ。The two managed to escape to a Schicksal base. They had to go on their separate ways. Yeah. Chen Tianwu would be getting treatment at another city, while Anna was to be redeployed to the war zone. 彼女はまだあの廃墟にいるはずだ。アナ、頼む。妹を探してきてくれ。すまない。許されることなら俺も一緒に行きたいんだが。陳変文。Someone knocked at the door. Anna lowered her gaze. ごめんなさい。そろそろ行きます。ああ、大丈夫だ。君に問題ばかり押し付けるわけにはいかない。アナ、君を探しに行くよ。このペンダントは。どうした？ごめんなさい。ペンダントは返さなくていいですから。Anna left. He was left dumbstruck by her sudden change. He did not know why she left him like that until much later. Excuse me. Heard a few conversations to learn that Anna became the leader of the new Snow Lotus squad. The old Snow Lotus squad was gone. Anna was the sole survivor. Hey, there you are. I will send something in the frozen garden. アナ、ここまでだ。Hersher stayed silent and continued to carry him as dark clouds roiled above the pristine lake. ライデン・メイはもうすぐ追ってくる。俺と一緒だと君は逃げられなくなる。俺が彼女を牽制するから君は言ってくれ。陳天部。アナ。陳天部。アナ、やっと戻ってきてくれた。よかった。できたよ。君はできたんだ。ありがとう。私のそばにいてくれて。アナ、そんなのどうでもいい。君は崩壊に打ち勝ったんだ。よかった。あとは君が人間に戻ったとみんなに教えればもう逃げなくて済むんだ。
さあ戻ろう。ヨルムンガンドに案内するよ。もういいの。もういいってどういう意味だ。陳天部死なせてほしい。死ぬ？アナ、冗談はよせ。何バカなことを言ってるんだ。なんで？もう抵抗できない。記憶が少しずつ消えている。That's what we were seeing. 私が最後の力で稼いだ時間。アナ、そんなバカな。陳天部、もういい。そろそろ終わらせないと。せめて最後は人間として死にたいの。いや、必ず方法はある。アナ、もう少し耐えてくれ。ごめんなさい。行かせて。アナ、待て。どこに行くんだ。Owl tried to hold on to her, but was trapped by growing ice. He realized she brought him here to bid farewell. Oh. He could only see her slowly drifting away until she completely disappeared into the falling snow. さようなら、陳天部。It was snowing when May saw the Hersher of ice landing right before her. Oh, this is not going to be an easy fight. The Hersher approached May slowly, quietly, and gently as though she expected this confrontation. Crystals of ice blossomed with her every step and gave off a faint glow before disappearing in thin air. May knew that what the Hersher wanted. さあ、すべてを終わりにしましょう。どうぞ。私はもう。ごめんなさい。God, that wasn't even a fight. She did not resist. In fact, she did all that she could to suppress the urge to fight back. Oh, that sucks. Victory was almost at hand. May raised her blade. Cyborg leaped out of the blizzard and stood between the two. Al ruined his own cyborg body to escape Anna's ice trap and could barely stay on his feet. どきなさい。言ったはずだ。彼女を殺したいなら、まずは俺を殺せと。Owl staggered towards May as his body blinked red like a ticking bomb. He was stopped dead in his tracks. Oh, no. That ain't good. Blood erupted from his chest like blossomed like scarlet flowers on the white snow. She tried to warn you. Anna. It's not her anymore. She tried to fucking warn you. Dum-dum. All right.
let's go with this for now. That went a little easier than I was hoping for, so I'm glad. Really? Ow. Oh, there's two of them. With the explosion behind her. Da, 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 da.
真理の名をもって過去を超えます。コンプレイトリープリペアード。反応検索一掃します。データリテンション。アナイアレーション執行します。コンプレイトリープリペアード。アタック火力維持。コンプレイトリープリペアード。タラタラタタ。星の再現。空間定義開始。コンプレイトリープリペアード。真理の名をもって過去を超えます。And that's the finish. 戦術変更。特殊次元展開。これがブローニャの答えです。 Do, 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 do. Not bad. All right. Let's see how painful this is going to be.星が砕け散る様を見たことはありますか？反応検索一掃します。安全装置解除します。方向コンプレイトリープリペアード。星が砕け散る様を見たことはありますか？反応検索一掃します。方向を再して
God, that sucked. 真理の名をもって過去を超えます。火力維持。コンプレートにリチャージ。ワン、ツー、ファイヤー。方向最初。コンプレートにプリペアード。反応検索。一掃します。A bluey. アナイアレーション執行します。コンタクト位置につきました。ミスをしました。コンプレートリープリペアード。エネルギー解放。全エリア崩壊。星が砕け散る様を見たことがありま Just す。 take the damage. 方向最初。コンプレートリープリペアー Damn friggin'. ド。真理の名をもって過去を超えます。 Oh, this is not easy. 方向再指定完了。コンプレートリープリペアード。This is annoying. Those freaking flame. Ah, no. 再指定完了。コンプレートリープリペアード。真理の名をもって過去を超えます。コンプレートリープリペアード。リチャージ。ワン、ツー、ファイヤー。座標を確認します。星が砕け散る様を見たことはありますか？ Come on. No, I don't have that. 方向さ。コンプレートリープリペアード。
Just take it. Come on. That's what I needed. I didn't do shit. Woof. Not easy. All right, let's see what this one is. Take the damage. A bluey.
One down. 安全装置解除しますコンプレートリープリペアード Oh, of course. 一級警戒態勢座標を腰が砕け散る様を見たことはありますかしばらく HP を心配する必要はありませんおめかしした私にコンプレートリープリペアード真理の名をもって過去を Come on. May went ninja style on that one. Gotta love those small. I don't know if that's technically a bug. But that was funny. Alright, let's see what the epilogue for that section was. Why is that only... No? Oh, yeah. Oh, that'll do it. Because you're stupid. She tried to warn you. God. Face he remembered slowly froze over. Nothing has ever changed since then. ごめんなさい。私は天命のバルキリー。私の使命は崩壊を倒すこと。陳天部。この災害はあなたの人生の中で起きたただ一度の事故に過ぎないんです。私のことは忘れてください。アナ、待って待て、アナ。なんで君はいつも俺から逃げる。いつも感情を心に閉じ込めるんだ。俺はただ君のそばにいたいだけだ。なんでこんな願いすら叶えられない。 Crimson gave way to darkness, a veil shrouded him and ushered him into the end of his life. Yeah, the last thing he remembered was her cold, hard face. Which is not what she wanted. 誰か教えてくれ。俺は何を間違えた。You were an idiot. Death engulfed his world. There was neither light nor sound. He laid in the vast emptiness, adrift in the great ocean of nothing. He stared into the roiling, yet pure darkness. He tried to understand it, yet his senses already left him. これが死。 Then a spark appeared in his empty void. It sprouted, sank its roots, and began to grow. The spark soon became a glowing tree with twisting roots that nourished a massive crown. A crown of branches, twigs, and leaves that gave off light as well. ここは Then found himself in the middle of a scorched ruin.
His returning senses felt the dust and heat. The place felt familiar. He looked around. He quickly realized why he remembered this place. お兄ちゃん、どこにいるの？お兄ちゃん。助けて。早く助けて。変分 For a moment, Owl thought it was a near-death vision. Yet the heat, dust, and blood that flowed from the cracks were simply too real. 変分ここだお兄ちゃんはここにいる He wanted to rush forward, but his body was trapped and refused to move. He tried to shout, but no voice left his mouth. なぜこんなの見せるんだ一体なぜなんだ The sound of footsteps caught his attention. There was someone else in the ruins. アナ The Valkyrie who saved him stood within the light just as he remembered her on that day. 妹変分を助けてやってくれ While he shouted voicelessly, the trapped girl extended a trembling hand. お姉さん、助けて。アナ助けてやってくれ何をしてるんだ早く彼女を助けてやってくれアナ He suddenly saw something unfamiliar in her eyes. Valkyrie backed away slowly, turned around, and ran away. アナどこに行くんだ Owl was dumbstruck as the fleeing Anna disappeared into the darkness. Something alien woke within him. It reached out in its attempts to break free. ありえないありえないありえないんだ Oh. He began to feel afraid. He tried to mend the cracks in his heart, but the fractures only widened. なんでだアナなんで助けなかったんだ待ったまさか His heart hardened and shattered like the rest of this world. お姉さん、お願い、行かないで。誰か助けて、助けて。 Her voice grew weaker. Her tiny hand struggled to hold on to something in the air. They grasped and struggled before falling onto the ground, never to be lifted again. His chest ruptured as a mass of glowing tendrils erupted from his body. The tendrils then wrapped themselves around Owl, engulfing and dissolving him completely. Oh, that ain't good. なぜアナなぜだなぜ俺を騙した He roared with a nameless rage as the world twisted and cascaded around him. なぜ妹を見捨てた君は栄養なるバルキリーだろうアナ教えてくれなぜなんだ Maelstrom of chaos raged. And the human named Jianwu perished. Unfortunately, yeah.
Uh, I will be right back. I have to check on something. All right. Good news is I'm back and I can finish this. Okay, here we go. On May or Sakura, no death, cleared within 80 seconds. Good friggin' luck. Damn it. Lightning arcs collided with frigid rime. Urshers fought each other, their powers threatening to tear the fabric of reality apart. Then it all ended when a blinding blast smashed through the vortex. Oh, that's not good. Stricken Hersher gave a scream louder than the thunderous cacophony. The blade pierced the ice, went through her body, and left a wake of bloodied snow. With that, the Hersher collapsed onto a bed of flowers. May approached the ice Hersher slowly. Her defeated foe remained unmoving. To capture the Hersher, May dealt the blow carefully to avoid the enemy's core. Since the fatigue washed over her, she suddenly felt much heavier as strength left her limbs. And yeah, Jackass is still doing it there. May quickly realized that it was not the fault of her body. Another had dealt the blow without her knowing.
Crap. Oh, that's no good. Black sphere erupted in midair, frozen ground troubled as deadly cracks began to spread. Giant spikes of ice burst forth from the ground before breaking free and flying straight towards the black hole. The entirety of Coral was being ripped apart. Where the hell am I supposed to go? Oh, there it is. No. This is not a fight. This is a flee. Ow!陳天部さん、あなたの検査結果が出ました。残念ですが、長時間崩壊環境にさらされた影響で、あなたの体は感染されています。Okay. 運が良ければ、2年の猶予。2年。 2 years. 俺の妹について何か情報はないか？残念ですが、生存者リストにはいません。捜索は継続しますが、あまり期待できないかと。陳天部さん、他に質問は？アナは、いや、なんでもない。アナ、知ってるか？あの日から俺は全てを、俺を支えてくれていた全てのものを失った。何を間違えたのか、どうすればよかったのか、未だにわからない。何もかもが無意味に感じ、何もかもが遠く感じた。俺は自暴自棄になり、自滅の道を歩んだ。それから絶望は無力、低感、そして心配へと変わり、やがて君を最後の希望と思うようになった。俺たちが再会して最初からやり直せるよう願った。だから俺は崩壊を調べ、天命を調べ、君に関するあらゆることを調べた。俺は君と再会するためのきっかけを見つけた。ヨルムンガンドに入り、幹部になり、君の行方を掴んだ。いつか君と再会する日を夢見ていた。同時に今の俺は君に会う資格がないのではと恐れていた。俺の体はもう人間ではない。俺の命もそう長くない。君の見えないところで君を見守るのが俺の願いだった。ただそれすらも贅沢な願いになってしまったようだ。アナ、君に感謝すべきかもしれないし、君を憎むべきなのかもしれない。だが君がいなかったら、俺はとうにあの廃墟で死んでいたことは確かだ。だから、アナ、この命は君に返そう。すべて君に渡し、俺の力も
君の一部 Oh, this is not going to make it easy. 世界に俺たちの居場所はもうないが、もしチャンスがあったら、アナ、俺の分まで生きていてくれ。The event has spun out of control. Second Hersher appeared in the coral within 5 hours after the birth of the Hersher of Ice. This second Hersher has been identified as former World Serpent Officer codenamed Owl. This Hersher's birth triggered a powerful gravitational wave eruption that destroyed 20 square kilometers of urbanized areas. We deduced the anomalous gravitational wave was generated by the Hersher itself. Comparative data analysis found similarities between this Hersher and the 9th Hersher of the previous era, the Hersher of Earth. We also decided to adopt this as the provisional code name for the current Hersher. Both the Hershers of Earth and Ice are moving towards Central Coral for reasons unknown. We have been losing ground since the birth of the Hersher of Earth. Frontline forces have taken heavy losses and could no longer provide Field Command with additional intel. Situation is now code red and requires immediate assistance from HQ. Message received. HQ has dispatched reinforcements to Coral. From the descriptions provided, the new Hersher appears to control gravity itself and has little to do with Earth, rocks, or minerals. Calling it the Hersher of Earth is quite confusing. Previous era records shouldn't be copied verbatim. HQ has held an official meeting to discuss this matter. Decision has been made to rename it as Hersher of Stars. Message received. All future correspondences shall refer to this entity as a Hersher of Stars. Not that that's a priority right now. At least it shouldn't be. 再試験完了。コンプレイトリープリペアード。安全装置解除します。星が砕け散る様を見たことはありますか？コンプレイトリープリペアード。リチャージワン、ツー、ファイヤー。反応検索一掃します。
真理の名をもって過去を超えます。 Go Bluey! アサルト火力維持。コンプレイトリープリペアード。星が砕け散る様を見たことはありますか？ Yeah! データリテンション。エネルギー解放。全エリア放火。方向再指定完了。反応検索。一掃します。コンプレイトリープリペア。真理の名をもって過去を超えます。方向再指定完了。エネルギー解放。全エリア放火。方向再指定完了。コンプレイトリープリペア。星が砕け散る様を見た。 Goodbye! 座標を確認しました。安全装置解除します。しばらく HP を心配する必要。引力構築疑似ブラックホール。任務報告は重装ウサギに任せましょう。 Finish that combo on its own. Excuse me. Jigsaw base camp, outskirts of Coral. 隊長、まずいです。サンゴ島に新たな問題が発生しました。落ち着いてください。何があったんですか？今、サンゴ島の崩壊エネルギーが急速に上昇中です。今までにないほどの反応です。また、爆発の中心地に異常な重力波動を検出しました。この重力波動は今もなお拡大中。そしてそれを上回る問題が、この異変の中で新たな律射反応が出現しました。Erndo rushed out of the tent to check what she just heard and saw a black sphere and massive rocks in the sky. She then realized that the rocks were pieces of buildings torn from the ground itself. That ain't good. See, I picked Durandal, but I don't have her high enough. Dovahkiin. And here
here I come to save the day. 位置につきました。武装再構築手動操作開始。安全装置解除します。指示を受信しました。方向再生。重装させ Of course. プリペアデータリテンション真理の名をもって過去を超えます。 Go away. 指示を受信しました。方向さていや戦術変更特殊次元展開。ブローニャはみんなを未来に連れて行きます。 Ah, I forgot that. Oh well. 本気で私に勝てると思ってるの？なめるなよ。アナイアレーション執行します。いや武装再構築手動操作開始。安全装置解除します。データリテンションコンプレートリープリペアード。星が砕け散る様を見たことはありますか？座標を確認します。反応検査一掃します。コンプレートリープリペアード。エネルギー解放全エリア放火。星が砕け散る様を見たことはありますか？コンプレートリープリペアード。方向再指定完了。反応検査一掃します。コンプレートリープリペアリチャージワン。 Go away. 方向再指定完了。エネルギー解放全エリア放火。方向再指定完了。 You're gonna fight me long range? 解除します。 I've got you beat. コンプレートリー真理の名をもって過去を超えます。引力構築 I love when I can finish like with a ブ flare. ローニャはみんなを未来に連れて行きます。 Da, 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 da.
Bum, 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 bum. What the hell? Oh, fudge sickles. 方向再武装再構築手動操作開始反応検索一掃します 位置につきました安全装置解除します コンプレートリープリペア反応検索一掃します That worked out better than I hoped. I will say that a lot.方向再して武装再構築手動操作開始エネルギー解放全エリア投下 方向再指定完了反応検索一掃します God damn it, go the fuck away. Ah, damn it. You should not be this fucking hard. Oh, what a friggin' pain! Ah, that's just not fun. I'm gonna have to play around with who I have to get that one, but we'll deal with that later. All
戦闘は勝たなければいけません。 She's still base camp, outskirts of Coral. 皆さん、緊急事態です。5分前、サンゴ島の中心で巨大な崩壊エネルギー爆発が発生しました。爆発を中心に発生した異常重力波は都市の3分の1を飲み込んでいます。さらにまずいのが、爆発の中から巨大な化け物が誕生したことです。該当生物を調査すると、信じられないデータが判明しました。その化け物の体内から2つの高濃度崩壊エネルギーが検出されました。そのうち1つは氷の律者の律者コアの波長と一致しますが、もう1つはかつて観測したことのない律者反応です。つまり先ほどの爆発でもう1人の律者が誕生したということになります。Yeah. 現在のサンゴ島の状況は外部通信により本部へと送りました。本部から返ってきたメッセージには律者の特徴が記載されています。サンゴ島で発生した重力波異常反応を分析した結果、新生律者の能力は全文明の第9律者と一致します。2人の律者によって生まれた化け物。その通りです。現在サンゴ島の崩壊は最高レベルの崩壊事件にまで引き上げられました。本部は今最大限の増援を送っています。それまで不要な死傷者を出さないためにも一時撤退をし、主力部隊と合流してほしいと主教様はおっしゃっています。了解です。現在前線の損失はひどいですし、作戦を継続するのは難しいでしょう。アルビトルさん、撤退の指揮はあなたに任せます。皆さんを連れて撤退してください。隊長はどうするんですか？私はあの化け物の相手をします。なるべく情報を多く集めるためにも。でも危険すぎます。That's the job. 今の状況は私たちの予想を超えました。そして時間が経つにつれ、よりひどくなることでしょう。何もしない方が危険な選択です。でも副隊長は重傷を負っています。もし隊長まで。安心してください、アルビトルさん。リタのことお願いしますね。かしこまりました。隊長、お気をつけください。こちらです。ついてきてください。栄光よ、私と共にあれ。Come on, almost there. Yeah, that worked really well. Go after the big one. Then it's cleanup from there. Give me the money. Give me the money. There we go. Oh, hey. Meanwhile, downtown Coral. May stood in the streets and gazed upon the broken skies. Chunks of concrete ripped up from the ground orbited the remains of the galactic stairway. She landed softly beside her. 経緯は天命の通信を聞いて知った。理由も大体察しがつく。
さあ、お前の欲しかったものだ。 Raven held a small box with black and gold stripes encrusted in a layer of frost. 計画は変化に追いついていない。黄泉の杖は手に入れたが、この状況でまだ役に立つかどうかはわからないな。それで作戦は？ May took the scepter's dwarf from Raven. She thought about Owl, his betrayal, his escape, the pursuit, and everything else that happened since then. May gave a slight frown as the scepters crackled slightly before giving off a red glow. 電磁場。やはりか。黄泉の杖の原理は特殊な電磁場を利用して律者コアと虚数空間のつながりに干渉すること。ジャッカルは説明しなかったけど、私はその力を身に受けたから、その電磁波長をはっきりと覚えてる。The red glow from the device spread like blood that slowly flowed into her palm, her skin, and her entire body. 雷の律者の力で同じ効果を作り出すってわけか。ええ、まだチャンスはあるわ。黄泉の杖にできることは私にもできる。そしてその強度はもっと強い。でもお前が立ち向かう相手は二人の律者が融合した化け物だぞ。そいつのテリトリーでそいつに勝ちコアを奪う。チャンスは一回のみ。失敗したら誰もお前を助けられない。そうしなければならない。何があろうとも遂げてみせる。それなら私が協力します。デュランダルさん。それなら私が協力します。デュランダルさん。今サンゴ島の崩壊レベルはすでに通常崩壊の2倍です。しかもまだ上昇しています。 Not fun. あの化け物の力はまだまだ強くなります。残された時間はそう多くありません。デュランダルさん、コアの位置に近づくのを手伝ってください。そうすれば倒す方法はあります。渡りガラス、あなたは安全な場所に。悔しいが今の私では何の役にも立たないからな。とにかく健闘を祈る。私の番ですね。私の番ですね。Da, da, 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 da. Really? こちらです。ついてきてください。こちらです。
Big dragon, big help. 伝染雷鳴の時 Snow, pure as blooming flowers, yet dark like the deepest space, wafted at the foot of the galactic stairway. Ursher was silent as though it was a puppet caged in a nascent bud. 行きましょう。もう一か八かにかけるしかありません。 Let's go! While the Valkyrie and Hersher advanced, the Black Nova hurtled to the Earth. Gravitic sphere instantly disintegrated upon hitting the ground and tore the heaven and earth apart. Blinding flash engulfed the entirety of Coral. Come on! Didn't want to use this, but I don't have much of a choice.
島が律者の力に。私の番ですね。Ah! Wrong button. Oh, come on, finish this. That was bad timing. Come on. Oh, so close.
There we go. Don't blink out on me now. 今です。おとなしく止まりなさい。Yeah. ここはフクロウ。ライデン・メイ、お前の勝ちだ。おめでとう。もう終わったの？ああ、終わったんだ。俺はただもう一度彼女に会いたかった。彼女に気持ちを伝えたかった。それも間違いだったというのか。 Well, the fact that you put everybody in danger is, yeah. わからない。私もまだその答えを探してる。そうか。お前が俺たちみたいにならないといいな。ごめんなさい。なぜ謝る？俺たちは律者。倒さねばならない怪物だ。お前はただお前のするべきことをしたまでだ。もうどうでもいいんだ。運命が俺とアナにいたずらをしただけ。もしかしたら俺の感情も俺が律者になった時に消えたのかもしれないな。もう悲しみを感じないんだ。さあ来い。疲れた。こういう終わり方も悪くないかもな。アナ、これでやっと一緒になれる。Bluey. Damn it. When you know you're going to have to do it again at some point just to get that friggin' completionist. ID, security code, supervisor, frontline Honkai R&D team. Birth of the Hersher of Ice, Birth of the Hersher of Stars, anomalous gravitational wave eruption in Central Core. First confirmed visuals of fused Hershers, death of fused Hershers. 2 Hersher cores generated powerful resonating frequencies upon contact, fusing their cores and creating a novel individual Hersher class entity. I would almost say Hersher Plus, but whatever. Further investigations revealed that the Hersher of Ice and Hersher of Stars had prior contact while they were still human. How this contact may have affected the fusion event requires further research. The coral event was a major setback in our efforts to study and understand the Honkai. Oh. Fickle nature of the Honkai and recently observed anomalies only confounded established knowledge. About this phenomenon, we speculate this event to trigger mass anxiety within the academia and demoralize large segments of our organization. If left unchecked, such influences may have lethal consequences. We hope the leadership takes notice of this and enact preventive measures ASAP. I'll take what I can for now. Storm blew over the sun, shone on the land. Shixol relief forces assembled in the gentle sea breeze.
May stood on the shattered breakwaters. Prosperous island's state of coral was now a desolate ruin. The waves seemed to carry the souls of the deceased and remains of civilization to where they belong. This incident will be regarded in history as a disaster almost too terrible to behold. この2つのコアはまだ生きている。成功だ。お前の目標に一歩近づいたな。黙り込んでどうしたんだ？拍手でも待ってるのか？喜べ。これはお前の勝利だ。勝利と呼べるものとは思えないけど。May looked at the mercenary. Raven ignored her and tinkered with the third divine key she salvaged. Both of them remained silent for a long while until Raven finally raised her head. こんな結末、受け入れられないかもしれないが、私だって同じだ。誰もこんなことになってほしくなかった。だがこれが世界だ。世界とはずっとこうだった。She stood up and gave May a gentle pat. The two looked to the sun sinking into the horizon. Night would soon approach. だから、元気を出せ。お前には守りたいものがいるだろ。ほんの少しの弱さでも、相手を失うには十分な理由になることがある。今までずっとそんな気持ちで子供たちの相手をしてたの？教えないさ。そろそろ戻りましょう。戻る前に、もう一度フクロウに会いに行くといい。Raven said as she pointed to the beach in the distance. そこの海岸に、天命のバルキリーが、あいつとアナの墓を。Damn. 私もそこから戻ってきたばかりだ。あいつは悪人であり、ヨルムンガンドは裏切り者を許さない。だから、お前と私の他に、愛のことを覚えている人はもういない。Sun glowed red as it slowly sank. May arrived at the beach. A Valkyrie with flowing blonde hair took her attention. デュランダルさん。律者になってしまいましたが、アナさんは死んでも栄光なるバルキリーです。彼女は使命を果たしました。今はゆっくりと休んでもらいましょう。Durandal gave a salute and mourned the young Valkyrie. このネックレスは彼女の？ええ、彼女の大事なものです。いつも肌身離さず持ち歩いていました。May took out another similar necklace from her pocket. She acquired it when she seized the Hersher's core. それなら、これを返しましょう。May pieced the two necklaces together and placed them on the headstone. The combined necklaces basked in the setting sun and gave a brilliant azure glow. It seemed like a beacon lighting the way for those caught in a world between life and death. May gazed upon the headstone silently while Durandal turned around and left. The two parted ways as the sun shone for the last time on that day. All right, let's see. Bianca, I hope this finds you well. I've joined the Snow Lotus Squad in the Philippines and have been staying at the Manila Garrison since then. This place is really warm and wet. I wasn't used to it at first, but I guess time does change things.
This place, its people, and the culture are really different compared to what I experienced in Europe. I really hope I can invite you here. Though I haven't seen you for a while, I've been hearing all about your deeds and valor through the Schicksal broadcast. I'm really impressed with how you remain so dedicated to your goal. I've always remembered you as the rising star back in our time at headquarters. Everybody loves being around you and talk about your ingenuity, skills, and talents. But I know you're driven by your sense of duty. You're strong because you've spent a great deal more time training than any of us. This is the first time I've told anyone about this, Bianca. I've started thinking about a lot of other things after leaving HQ. I realized that a Valkyrie's duty isn't as innocent or wonderful as we thought. Nevertheless, I'm proud to be a Valkyrie. I will continue to train hard. One day will come when I'm just as good as you are, and we'll be able to fight side by side. Oops. Sorry, that sounded more like a challenge. Please pay no mind to that. I'm not really good at expressing myself. Just know that I'm always your biggest fan. Good luck and Godspeed. Please also send my regards to Rita as well. I've sent a small gift for her upcoming birthday. I pray she likes it. This was the only reply from the sire of the World Serpent after the debriefing. 戻ってくるといい。教えてほしい。私が律者の力でコアを制圧し、奪い取ることも、あなたの想定内だったの。それは君自身が出した答えだよ。私が失敗したら、どういう結果になったか考えなかったの。君ならやれるさ。説明して。He was silent for only a brief moment. この崩壊で、二人の律者が誕生した。そして二人は一つになった。一人の律者がもう一人の律者のコアを飲み込み、より強い個体になった。君がしたのは、同じことさ。征服、律者の力を。え？どうした？通信が切れた。これはジャミングじゃない。何かしらのトラブル。基地で何かが起こってるわ。この果てしない夢の奥で変わり果てた自分を見つめる。What's going on? 友か敵か選べ。いろいろあった過去、結果は失敗のみ。守りたい人も皆消えてしまいました。Who the heck is that?
私は全てを変えます。 Oh, that's not a good thing. That's not a good thing. All right, we'll try this. We'll bring you back. 艦長ステップゲッセイステップゲッセイはい武装再構築手動操作開始反応検索一掃します。一撃必殺報告一撃必殺セッセイステップゲッセイステップゲッセイステップはい方向再試験完了。エネルギー解放全エリア放火。一撃必殺セイステップアナイアレーション執行します。せっせっはっとやはっとふっせっせっはっとだふっとややはっはっふっせっせっ Yeah, stay in that corner. Don't move. ふっとやせっせっふっとやふっはっやだはっとミスをしました。 Oh, there's more of you. コンプレイトリープリペアード。一撃必殺方向再試験闇に飲まれなさい一撃必殺コンタクト位置につきました。ふっせっふっふっややふっとふっせっやはっはっとやせっコンプレイトリープリペアード。火力システム最大化準備。一撃必殺アサルト火力維持。コンプレイトリープリペアード。真理の名をもって過去を超えます。一撃必殺セーレと一緒に遊びませんやっ一撃必殺せやコンタクト位置につきました。コンプレイトリープリペアード。星が砕け散る様を見たこと。 My gun's bigger. God, you're a jerk. 反応検索一掃します。一撃必殺方向再指定完了。火力連携構築。コンプレイトリープリペアード。安全装置解除します。一撃必殺せいせっ
反応検索一掃しますリチャージワンツーファイヤー座標を確認しました予備エネルギー起動コンプレイトリープリペアード星が砕け散る様を見 Oh, it's definitely an endurance test. 安全装置解除しますエネルギー解放全エリア投下コンプレイトリープリペアード反応検索一掃します星が砕け散る様を見たことはあります I clipped. 指示を受信しました座標を確認しました安全装置解除しますコンプレイトリープリペアード Nope, staying at range. 一掃します指示を受信しますコンプレイトリープリ星が砕け散る様を見たことはありますか座標を確認しましたエネルギー解放全エリア放火コンプレイトリープリペアード安全装置解除します方向コンプレイトリープリペアード指示を受信しました You're a jerk. エネルギー解放全エリア放火真理の名をもって核を超えます安全装置解除しますコンプレイトリープリペアード反応検索一掃します座標を確認しましたエネルギー解放コンプレイトリープリペアード方向 That was not supposed to happen. リチャージワンツーファイヤー座標を確認しましたいや火力連携構築コンプレイトリープリペアードエネルギー解放全エリア放火 Oh, this is just gonna take a while. 星が砕け散る様を見たことはありますか Oh, 反応検索一掃しますコンプレイトリープリペアードエネルギー解放全エリア放火指示を受信しました方向策コンプレイトリープリペアード座標を確認しました安全装置解除星が砕け散る様を見たことは go away. コンプレイトリープリペアード反応検索一掃します God. コンプレイトリープ真理の名をもって核を Caught you midair. エ
反応検索一掃します。伝承は方向再指定完了。エネルギー解放。全エリア投下。コンプレートリーフリリチャージ。ワン、ツー、ファイヤー。 Take the damage. 予備エネルギー起動。コンプレートリープリペアード。安全装置解除します。コンプレートリープリペア。星が砕け散る様を見たことはありますか？引力構築疑似ブラックホール。反応検索一掃します。方向再急戦術。エネルギー解放。全エリア投下。Ah, made her useful. I did that already. Oh, there was a second? No, I saw that already. All right. That's all fine and dandy. I will see if I can do that one later. Well, yeah, this is a good enough time to stop. Taijuan Dream. Immortal Phoenix is the next chapter. That's chapter 20. So, yeah, there we go. We will continue there. Oh, stretch. Sorry. Oh, I have had enough for today. Yeah. So we will continue next time. Hopefully we'll be able to get some more other fun stuff in between. And yeah, so I would like to thank y'all for joining. And have an awesome day.